হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও আমি নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা ভালো আছো তো বন্ধুরা? আমি ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের দেখো বন্ধুরা, এই এপি ফ্যানের কয়েল কীভাবে ঠিক করতে হয় বন্ধুরা, ঠিক আছে? এপি ফ্যানের কয়েল কীভাবে রিপেয়ারিং করতে হয় তো তোমাদের আজকে দেখাবো। তো তার আগে দেখাই বন্ধুরা, তোমাদের ফ্যানটা দেখো চলছে না, তোমাদের দেখাচ্ছি আমি। এই সিরিজ লাইন দিয়ে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। এটা বন্ধুরা সিরিজ লাইন, এটাকে বন্ধুরা ফ্যান ঘুরছে না, ঠিক আছে? ফ্যান বডিও নেই, ফ্যান ঘুরছে না, ঠিক আছে? তো চলো আমি তোমার দেখাবো কয়েল কীভাবে ঠিক করতে হয়। কয়েলই খারাপ আছে বন্ধুরা। প্রথমে আমি এই কন্ডেন্সারটা আমি খুলে নিচ্ছি, যে নাটগুলো খুলে নেবো। বন্ধুরা, এই এপি ফ্যানের কয়েলগুলো হয় সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল, ওর জন্য ঠিক করা যায় বন্ধুরা, ঠিক আছে? এই দেখো বন্ধুরা, কয়েল থেকে তিনটে তার বেরিয়েছে, লাল, সাদা আর কালো। আমি তিনটে তারের কানেকশান তোমাদের দেখাচ্ছি মেপে আছে কিনা সিরিজ লাইনে দিয়ে। এরকম বন্ধুরা কোনো কানেকশান নেই, ডুম জ্বলছে না। ডুম জ্বলবে হালকা, যদি কয়েল ঠিক থাকতো তাহলে ডুমটা জ্বলবে হালকা, অল্প অল্প করে জ্বলতো, ঠিক আছে বন্ধুরা? তো চলো কয়েলটা ঠিক করে দেখাচ্ছি আমি তোমাদের কীভাবে ঠিক করতে হয়। আমি তার সুতোগুলো কেটে নিচ্ছি। এরকম বন্ধুরা তার, এই তারে, এই তারের সঙ্গে যখন কানেকশান মরচে ধরে যায় তখন আর কানেকশান নেয় না, তখন আর কানেকশান হয় না, তখন আর কয়েল ফ্যান আর চলে না, ঠিক আছে বন্ধুরা? আমি আর একবার মেপে দেখাচ্ছি এখান থেকে কানেকশানটা খারাপ হয়েছে কিনা। আমি মেপে দেখি। এরকম বন্ধুরা এই কানেকশানটা এসেছে, এই কানেকশানটা নেই, ঠিক আছে বন্ধুরা? ওই কানেকশানটা আমাদের ঠিক করতে হবে। চলো আমরা খুলি এই সুতোগুলো। খুলে দেখবো কোন জায়গাতে কানেকশানটা আউট হয়েছে।
চলো দেখি বন্ধুরা এবার কানেকশানটা কোন জায়গাতে আউট হয়েছে। এই দেখো বন্ধুরা এখান থেকে একটা কানেকশান আউট হয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা এখান থেকে মরচি ধরে নষ্ট হয়ে গেছে কানেকশানটা। তো আমি এই কানেকশানটা জুড়বো, জুড়ে দেখবো কয়েলটা ঠিক হয় কিনা। এই দেখো বন্ধুরা এই কানেকশানটা আউট হয়ে গেছে। তার আগে একটু ঘষে নেবো বন্ধুরা, কেননা না ঘষলে এরপরে নিকেল থাকে, কোনো কানেকশান নেয় না। তার যতই তুমি লাগাও ওখানে না ঘষে নিলে ওর সাথে নতুন যে তার লাগাবে সে তারের সাথে কোনো কানেকশান হবে না। আমি একটু ঘষে নেবো, ঘষে নিয়ে একটা তার জড়বো। এটা বন্ধুরা সরু তার আমি জুড়ে দেবো ওর সাথে। আমি জুড়ে দিলাম বন্ধুরা। এবার দেখবো কয়েলে কানেকশান এসছে কিনা, সিরিজ লাইনে এবার দেখবো আমি কয়েলে কানেকশানটা এসছে কিনা দেখবো বন্ধুরা। চলো দেখা যাক। এই দেখো বন্ধুরা কয়েলে কানেকশান হয়ে এসে গেছে। দেখেছো বন্ধুরা কয়েলে কানেকশান হয়ে গেছে। তোমার তারটা ওখান থেকে কেটে গিয়েছিল বন্ধুরা। তো আমি নতুন করে তার জুড়ে দেবো, আবার গিয়ে আবার সেটিং করে দেবো ফ্যানটাকে। চলো সেটিং করা যাক। একটু ঘষে নিচ্ছি বন্ধুরা যাতে কানেকশানটা ঠিকঠাক নেই। এরকম আমি তিনটে তার এনেছি। দেখো বন্ধুরা এটা আছে দুটো তার আছে। দেখো বন্ধুরা এখানে একটা দুটো তার আছে, আর এগুলো দেখো একটা করে সিঙ্গেল করে তার আছে। আমি যেটাই দুটো তার আছে ওটাই সবুজ কালারের তারটা দেবো।
দিয়ে আমি এই পাইপ ঢুকিয়ে দেবো। আর এগুলো নীল তার দিয়ে দেবো। যে পাইপ ঢুকিয়ে দেবো। দেখো ঢোকানো হয়ে গেছে বন্ধুরা। আমি আবার একবার চেক করব কানেকশানগুলো আছে কিনা ঠিকঠাক। এটা বন্ধুরা এই কানেকশানটা আমার নেই, আবার আমাকে খুলতে হবে। এই কানেকশানটা বন্ধুরা নেই, কানেকশানটা আউট হয়ে গেছে। চলো একবার খুলে দেখি। একটু ঘষে বন্ধুরা আমি লাগিয়ে দিই, যদি কানেকশানটা হয়। চলো বন্ধুরা এটাও আমি একটু ঘষে দিই।
এখনো হয়নি বন্ধুরা, কানেকশনটা লুজ হচ্ছে বন্ধুরা। তো আমি এগুলো আবার জয়েন্টগুলো আবার একটু ভালো করে জড়িয়ে দিই, যদি কানেকশনটা এসে যায়। বন্ধুরা কানেকশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। একটা কানেকশান, এটা একটা কানেকশান, তিনটা কানেকশানই বন্ধুরা পেয়ে গেছি আমি। আমি এবার কয়েলটারে বাঁধবো সুতো দিয়ে। এবার সুতো এনেছি আমি, এই সুতো বন্ধুদের বাঁধবো আমি। চলো বেঁধে দেওয়া যাক। আর একটা করে কয়েলের তার। না বেঁধে দিলে ঠিকঠাক করে বন্ধুরা কয়েলের তারে টান লেগে আবার কয়েলটা ছিঁড়ে যাবে তার, এর জন্য ভালো করে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয় বন্ধুরা। এর জন্য বেঁধে দিচ্ছি আমি। দুটো তার বাঁধা হয়ে গেছে বন্ধুরা আমাদের, এখনও একটা তার বাকি আছে, ওটাও বাঁধতে হবে। এই দেখো বন্ধুরা, এই তারটা এখনও বাঁধিনি আমি, তারটাও বাঁধবো। আরটা বাঁধন দেবো এখানে বন্ধুরা, তাহলে তিনটে একসাথে বাঁধন হয়ে যাবে।
হয়ে গেছে বাধা বন্ধুরা। আবার আমি কানেকশানটা চেক করব। দেখো এই দেখো বন্ধু, একটা কানেকশান, এদিকে একটা কানেকশান, এই বডি হচ্ছে না। ঠিক আছে বন্ধুরা, দুটো কানেকশান হয়ে গেছে। কানেকশান আমার আছে ফ্যানের কয়েলে। আমি এবার সেটিং করব। এই তারটারে বের করে দেবো বন্ধুরা। চলো আবার নাট লাগাই। নাট টাইট দেবো বন্ধুরা। এবার বন্ধুরা ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেল, যেহেতু কয়েলের মধ্যে থেকে তার খুঁজে পাওয়া খুব সমস্যা হয়, ওর জন্যই ভিডিওটা বড় হয়ে গেল। যাই হোক, তোমরা যদি ভিডিওটা অবশ্যই করে দেখো, তোমরা এপি ফ্যান বাড়িতে বসে ঠিক করতে পারবে। এই কালো ফ্যানগুলো এগুলো হাই স্পিড ফ্যান বলে বন্ধুরা, এপি ফ্যান। চলো বন্ধুরা, এবার আমি কানেকশান দিই। এই দেখো নীল দুটো ক্যাপাসিটারের কন্ডেন্সারের লাইন দেবো। আর এটা মেন লাইন দেবো একটা, আর একটা লাইন দেবো এই ক্যাপাসিটারে। দেখা যাক। এই দেখো বন্ধুরা, ফ্যান ঘুরছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, ফ্যান ঘুরছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেল, তো অবশ্যই করে পুরো ভিডিওটা দেখো। দেখলে তোমরা এই ফ্যান ঠিক করতে পারবে। স্কিপ করে একদম দেখো না, পুরো ভিডিওটা দেখুন। আর ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে অবশ্যই করে লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও নতুন বন্ধুরা, যাতে পরে যেসব নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য আমি আনতে পারি, তোমরা সহজেই সেগুলো নোটিফিকেশান পেতে পারো, সহজেই দেখতে পারো। তো বন্ধুরা, বাই বাই, টাটা।